What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind, but I have friends here too. I love piloting, but I like the idea of going back to my roots and farming like my parents did. Someday. Why did you join the initiative? The most popular question on the station. Honestly, I wouldn't have known about this project if Nozomi hadn't reached out to me. Nozomi? Captain Dunn. Of all the captains I've piloted for, she's the best. I've always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say no to the adventure of a lifetime? How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know it's a rose-colored outlook, but someone's got to keep the positivity coming, right? Have to go now. See you later. Take care. So, dann schauen wir mal hier rüber in das Büro. Das war doch hier irgendwie an der Seite. Genau, da geht's zu Sam. Ich bin mal gespannt, was sie so patch-technisch noch machen, auch so an der Technik. Also, was ich mir echt wünschen würde, wären, dass die Haarfarbe und die Haare echt überarbeitet werden, weil das ist wirklich, wirklich scheiße. Animation so ein bisschen, muss gar nicht so viel. Ich fände es halt cool, wenn sie diese Gespräche, statt die Kamera so nah ranzufahren, die Gespräche einfach wirklich wieder so also jedes Gespräch so ein klassischer Cut ist, so wie auch so ein bisschen die aufwendigeren Gespräche, immer so ein Hin- und Herspringen zwischen den beiden Figuren, die irgendwie was erzählen. Das würde mir ein bisschen besser gefallen. Gut, dass die Leute hier so rumstehen, das hast du halt immer in dem Mass Effect spielen, das ist ja ziemlich normal. Was noch? Echt so ein bisschen so kleines Glitchen raus. Generell irgendwie noch so ein Shader-Pass über die Gesichter drüber, was das Licht angeht. Das würde sicherlich auch ganz gut kommen. Die Landschaften und Beleuchtung und so, das ist alles top. Da gibt es gar nichts zu meckern. Auch das, was ich auf Iris schon gesehen hatte, das ist echt cool. Aber bei den Figuren, ja, wenn sie da noch was reinpatchen können, wäre das schon cool. Ich stelle es jetzt nicht so doll, aber kann schon verstehen, warum sich da die Leute so aufregen, dass das nicht gut genug sei. Aber wenn man es natürlich jetzt auch mal vergleicht mit manch anderem Spiel, na, so große Produktionen kommen da auch nicht so viel besser weg. Pathfinder, Captain Dunn said to seal your father's cabin from anyone but you. It's open now. Was zum Beispiel auch dämlich ist, sind solche Animationen, solche Idle-Animationen, dass die sind für draußen gedacht, dass die irgendwo in der Basis stehen. Und das kannst du dann halt hier im Anfangsgebiet denen nicht machen lassen. Hello, Sarah. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential? You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Sam, if we're going to work together, you can't keep hiding things from me. Apologies. I am simply following your father's wishes. What was he keeping secret? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI, so what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. How do human experiences affect a computer? This was a question your father often pondered. I am intended to be the answer. Sounds like we both are. What does this mean for us? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so?
He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad strikes again. But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Convenient. So, das ist die Geschichte mit den Profilen. Und da kann ich jetzt hier den Profil wählen für den Experten und kriege halt hier noch so ein paar Boni. Und man kann das noch hochpushen, indem man halt Rang 2 freischaltet. Dazu braucht man aber mehr Fähigkeitspunkte in den grundlegenden Spezialisierungen. Also ich habe jetzt hier so ein paar Fähigkeiten noch hochgepusht und biotisches Echo. Biotische Kombos können bei jedem Gegner, den sie berühren, zusätzliche Explosionen auslösen. Und wenn ich jetzt das nächste Upgrade kriegen würde, dann hätte ich auch biotisches Springen und Ausweichen. Und ich habe hier auch den Soldaten schon freigeschaltet. Fokus des Schützen gewährt einen ansteigenden Schadensbonus für jedes Ziel, das innerhalb kurzer Zeit eliminiert wird. Also hier mehr Waffenschaden und hier mehr Biotikfähigkeiten. Ich nehme den Experten mit. Dankeschön. Kann ich noch irgendwas Welcome back, fragen? Sarah. Ah ja, super. I take it you're based here in Samnode? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, even over great distances. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. You removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Uh-huh. Just promise you won't fry my brain or anything? Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. Do you know anything more about Scott's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing Scott with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. What are your capabilities? Each arc houses a SAM, Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Alec Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How did my dad get around that? Exceptions were made. The initiative deemed his research vital to the mission. Our design was conducted in secret. So there are other SAMs out there? Correct. However, your father continued to modify my own routines until the Hyperion's departure. I am the most advanced SAM in the initiative. What did he mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. A flower provides nectar to a bee, who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment, and the flower can propagate. In similar fashion, my own evolution was shaped by your father's experiences, and will now expand with yours. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. That's all for now. Of course. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Einmal eingesteckt. Ja, stimmt, aufs eigene Schiff stellen, oder? Printed books? Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were Pathfinders too. Wieso zeigt er immer das letzte von den Codex-Einträgen an? Ist doch komisch, oder? Das soll doch bestimmt nicht so sein.
Strange. Nach einer Zugfahrt war es ja auch weg. Oh, was haben wir hier? Sam? What was that? An eidetic trigger, related to your father, and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Das ist halt auch extrem hingeschoben, als ob der sich da so einen krassen Plan gemacht hat. Andererseits, na gut, der hat die ganze Initiative Coffee gemacht. machine Mom got for Dad. He was so busy designing you. Needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. And now you know what humility feels like. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. The day is finally here. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, then we hunker down for the long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Here's hoping 600 years can change a man. Sam, this is a reminder about Dr. Liara Tassoni. She's an Asari archaeologist I corresponded with a few years back. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Liara Tassoni, huh? She studied the Protheans. When my team used to dig up artifacts, we'd debate her work. She had some pretty controversial theories, as I recall. Never gained much traction. I have loaded Dr. Tassoni's research onto datapads. Hello, Alec. This is Dr. Tassoni. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning. I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck and future success. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now. I'm worried about Scott. Dr. Tapero says he'll be fine, but he's my son. How can I not worry? I hate to leave him like this. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Or ever. Which brings me to the tough part. Kids, if anything happens to me, there are things you're gonna find out. I hope you'll understand. Okay, was ist denn da los? That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. Dunkle Geheimnisse von Papa. Schauen wir mal, was sie hier zu sagen hat. Die Animation ist einfach albern, Leute. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay, something new every day. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians,
They're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Alec, Ellen, what did the doctor say? he told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Wow, hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. I would hope so. Mom's life was worth fighting for. It would seem his obstinance extended to me as well. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. Okay, also Papa hat auch noch ein paar Geheimnisse. Gibt's hier? Höchste Zeit fürs neue Schiff. Ah, okay, hier ist jetzt die Andockbucht und hier gäbe es noch die Kryostation. Und ich will aber zur Andockbucht. Zack. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. They call her the Tempest. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. Yeah. Let's go see the rest of Helios. Hold it, hold it! You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right?
Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Good to see you looking so well, Sarah. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. It's really going to be something, isn't it? I haven't even shown you the best part. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. So, Better head to the willkommen bridge when we're ready to go. auf der Tempest. Unserem neuen Space-Zuhause. Oh, jetzt gucken wir uns das The mal meeting an. room. You can make vid calls from the central table, or just get the crew together. Jetzt schauen wir uns erstmal um. Jetzt sieht man übrigens auch We erstmal... call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Ich glaube, man sieht die Station aus den Quartieren noch mal ein bisschen besser. Pathfinder, check this toy. Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. I'm all about what's useful. Oh, this is. Especially if you grabbed anything from Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down, give you options. Options are good. We need more of those. For everybody. Yeah, well, everybody should be so lucky. This tech is aces. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. So, jetzt gibt es hier Forschung und dann gibt es Baupläne, die man bauen kann. Und das ist jetzt alles ein bisschen viel im Großen und Ganzen. Hier sieht man jetzt Punkte für die unterschiedlichen Ressourcen. In denen gibt es auch unterschiedliche... Entschuldigung. Gibt es auch unterschiedliche Ressourcen, die man dann ausgeben kann. Hier Milchstraße, Punkte, dann Helios, Punkte. Das ist noch nicht verfügbar. Jetzt habe ich irgendwie Schluck auf. Und dann kann man hier halt die Waffen erforschen, beziehungsweise die Verbesserungen für diese Waffen. Je nachdem, was man gerne haben will. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wofür ich mich interessieren werde. Von daher will ich jetzt hier noch nichts ausgeben. Muss man mal gucken, was wir da machen. Dann kann man hier halt die einzelnen Upgrades erforschen und braucht dazu natürlich auch wieder Ressourcen. Und dann werden die halt stärker und tralala, tralala, tralala. Hier gibt es dann auch die unterschiedlichen Rüstungsteile. Auch hier noch so eine N7,
N7 Rüstung. Aber dafür haben wir jetzt, sieht man jetzt auch schon in dem Bereich zu wenig Forschungspunkte. Und jetzt gibt es hier, glaube ich, das weiß ich noch gar nicht genau. Verbesserungen sind seltene Materialien, die zu einigen Bauplänen hinzugefügt werden können. Objekte mit Verbesserungen können mächtiger sein und andere Merkmale aufweisen. Das ist zum Beispiel was, das weiß ich noch gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Aber da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel zu erforschen. Beziehungsweise da kann ich auch gar nicht so viel ausgeben. Das ist dann hier bei dem Ding schon ein bisschen interessanter. Schlachtfeld, Hilfsmodul. Wenn Gesundheit und Schilde voll sind, 20% mehr Schaden. Brust, wenn Gesundheit bei 20% oder niedriger liegt, 25% Widerstand gegen allen Schaden. Also entweder verstärken oder verbesserte Gesundheit. Und die kann man dann irgendwie einbauen, die Module. Man muss sie, glaube ich, aber dann auch erst craften. Also man erforscht sie und dann craftet man sie. Waffenprojektil auf suchende Plasmabolzen ändern. Diese Verbesserung gehört dem Typ Schusswaffenprojektil an. Sie können während des Entwicklungsvorgangs eine solche Verbesserung auf eine Schusswaffe anwenden. Plasma-Ladesystem. Nicht Schrotflintenwaffen feuern explosive Direktschuss Plasmabolzen ab. Laden Sie die Waffe auf, um eine verheerende Salbe abzufeuern. Und bei Schrotflinten hat es einen anderen Effekt. Und hier jedes Projektil prallt von flachen Oberflächen ab. Das ist zum Beispiel jetzt was man hier mal erforschen könnte. Zack. Bei der Erforschung von Waffen oder Panzerung werden deren Baupläne dem Entwicklungsbildschirm hinzugefügt, wo die Objekte gefertigt werden können. Bei der Erforschung von Verbesserungen erhalten Sie jeweils ein Exemplar der Verbesserung und können weitere im Feld finden. So, das haben wir jetzt zum Beispiel erforscht. Und das könnten wir jetzt hier zum Beispiel auch mal erforschen. Zack. Das ist aber, glaube ich, nur... Genau, das waren jetzt... Ne, Moment. Das waren jetzt die Verbesserungen allgemein. Hier dann halt bei den jeweiligen Rüstungstypen unterschiedliche Sachen noch anpassen. Man kann die übrigens einfärben. Eigentlich auch ganz nett. Gut, mehr wollen wir jetzt hier mal noch nicht ausgeben. Jetzt gucken wir mal kurz in die Entwicklung rein. Schauen wir doch mal ins Sturmgewehr. Und wenn wir hier eine... Moment, wenn wir die mal vergleichen wollen... Zack. Also ich habe hier die Banshee, gewöhnlicher Bauplan. Ne, Quatsch, die Avenger, so rum. Und hier habe ich die Madhawk. Die hat mehr Schaden, feuert aber langsamer, hat... was vergleicht denn die? Was vergleicht denn die das? Maximale Munition 300. Also die ist halt... mehr Schaden, aber ich bin eigentlich immer jemand, der gerne mehr Munition drin hat. Aber kann ich die jetzt noch ändern? Ja, vielleicht sollte ich da jetzt noch nicht so viel drin rumfummeln und schon irgendwelche Ressourcen verbrauchen. Schauen wir mal, Brust. Ah ne, hier, Sekunde, da waren die Verbesserungen bei dem Ding drin. Aber bei den ganzen Dingern sind auch gar keine Verbesserungssachen dabei, oder? Hier könnte ich welche reinsetzen. Jetzt hier Brust habe, entweder das oder das. Kann ich aber nicht bauen. Ah, okay. Na gut, das muss ich mir dann mal in Ruhe noch ein bisschen angucken. Our tech lab is an engineer's dream. It's perfect for any delicate technical work. Tippe mal drauf, dass dann hier später die Crew an ihren entsprechenden Plätzen sitzt. That's the biolab. We can grow plants for food and oxygen and keep any specimen safe. Von der Größe alles vergleichsweise überschaubar. Da vorne ist die Brücke. Und jetzt sieht man hier unten schon was, nämlich, dass man hier runter kann. Ist übrigens auch gebaut von
Star Wars, nämlich keine Geländer, offene Flächen, da muss nur mal irgendwas passieren und schon werden alle das Schiff geschleudert und im besten Fall hier runter geschleudert. Gar keine gute Idee, was Design angeht, aber naja, Star Wars hat es vorgemacht, also machen wir es hier auch. Hier wiederum gibt es ein Geländer. Style follows Function. Ja, schön wär's. Function follows Style ist wohl eher die Wahrheit. Jill. Hi there. Can we talk and stuff later? I've got some last-minute adjustments. She'll be ready to go when you are. Ja, gibt doch auch hier immer noch ein bisschen was zu scannen. We're almost out there. Hello. Finally. I've just got to finish this download from the Nexus. We'll be ready for launch. Ah, wir haben aber ordentlich Akzent drauf. So, dann schauen wir uns nämlich nochmal ein bisschen die Crew-Quartiere an. Und quatschen noch hier kurz mit den Leuten. Und dann würde ich sagen, ja, dann geht es in der nächsten Mission runter auf EOS. In der nächsten Folge. Also Crew-Quartiere und EOS in der nächsten Folge. Und dann gibt es auch den Nomad. Also bis dann. Ciao.